събитие на Столица Литература от днешния ден. Програмата продължава утре с последната лекция по творческо писане на Христо Карастоянов, след което преминаваме към поезия с акцията Джобна поезия, която ще се състои на 24 юни през целия ден в градинката на Кристал, и на 30 юни ще е второто класическо събитие, пак тук в Червената къща. Good evening, everyone. This is the last event for today, but it's not the last event from this year's Capital Literature Program. Tomorrow, you can go to the lecture of Христо Карастоянов at Sofia University, and on the 24th of June, we are continuing with the Pocket Poetry campaign, which will take place in Cristal the entire day. And then on the 30th of June is the last event, the second poetry event, and the last event from Capital Literature. Tonight you listen to excerpts from 10 fellows who just came from our annual Open Fiction seminars. I will let them introduce themselves shortly. But before that, I would like to say that this event is possible because of all friends of the program, and I would like to thank them. This is America for Bulgaria Foundation, the Embassy of the United States, also Sofia City, we are part of the cultural calendar. Enormous thanks, million of thanks to the Red House, our host, and also I'd like to thank to the Bulgarian National Television, who took the courage to, include many of our events in their program. And I would like to thank Banita, a very cool media platform, who are also our media partners this year. Бих искала да благодаря на всички приятели на събитието, без които нямаше да може да се случи тази интензивна програма. Фондация Ерика за България, която ни подкрепя вече трета поредна година. Също бих искала да благодаря на посолството на САЩ в България, на Софийска община, която ни включи в културния календар, на Червената къща, нашия домакин, също на Българската национална телевизия и на нашия нов медиен партньор Баница. Това е от мен. Now, Blake, yes, you have the floor. Thank you. Hi, my name is Blake Sanz. I'm from Louisiana. This is an excerpt from a novel from the beginning entitled Anchor Baby. The morning Tita Marie came crying into this world on her grandfather's sofa, I cut the cord. Soon, a rumor spread in that small Mexican town that she owned a birthright to the States. The American Ita of Costa Rica, they called her. Meanwhile, I replayed the birth in my head over and over, trying to grasp the contours of the scene I had witnessed. Daughter to a girl I'd only glimpsed the night before, grandchild to a half-Mexican entrepreneur who loved ragtime piano, Tita had materialized into an anonymous maid's hands with her legs churning like she'd been listening to Springsteen's Born to Run. I know it's a cliche to call it a miracle, but in one moment Tita didn't exist, and in the next she did, and what else can you call that? Being from Colorado, I think of her as my continental divide. One day I'm walking in the mountains and everything's flowing east, and then I pass over the time of her birth, and suddenly everything's flowing west. It happened like this. I arrived in Costa Rica a couple days earlier for a 3-week contract, set to help a local entrepreneur named Manuel Leon start up a waste oil treatment business. Having eschewed a flight from Denver for a brooding drive south instead, I parked my Buick at the airport's lot and walked to the terminal. In a carpeted lobby where passengers on a flight from the States filed in from the tire-scarred tarmac, a courier held up a handwritten sign with my name. He passed me a note from Manuel that said that I'd be staying at the Hotel California. No joke intended, the courier said blankly. Even to the shuttle van's tinted windows, the town looked waylaid and pockmarked by the oil industry. Tankers idled in refinery parking lots of cracked asphalt. Smokestacks and oil rigs imposed themselves on the horizon. Schools stood next to oil fields where derricks pumped slow and sure.
Exhaust towers too near the roads burned sulfur into the city sky. Gasoline fumes blurred the air between cars. The smells wafted through the van's vents, and I put my nose under the lapel of my suit. In contrast, the Hotel California shone with the finer touches of luxury. Its tennis courts gleamed with freshly painted lines and bright white nets. A bean-shaped pool sparkled with clear water, and a fountain trickled into it from a rivulet that ran through a garden of azaleas exploding with color. A full bar stood next to that on the patio. El Tajín, a restaurant named after nearby ancient ruins, overlooked the pool and boasted a stained glass mural of Mayans in the rainforest. If my fiancée hadn't broken off our engagement a month prior, it might have provided us a strange and lovely getaway. Shimmering on its hill above the gray and tattered town, the Hotel California was a diamond into which much of that crudeness had been pressurized. I knew one thing right away. Whoever owned it had to be an oilman. Здравейте! Аз съм Зорница Гъркова, живея в София и ще ви прочета отказ от един разказ с работно заглавие «Мястото». Когато пристигнах в мястото, генерала вече беше там от доста време. Беше в разгара на неговия добър период, когато се хилеше по цял ден, подхвърляше извратени шегички, а охраната го пускаше да пикае покрай храстите в задния двор, пейки си на висок глас някаква стара градска песен. Всеки път, когато обядвахме и той пръснеше звучно и невъзмутимо, всички се споглеждаха с уж по гнуса и очудване, но беше ясно, че им е забавно. Около седмица след това, в късния съботен следобед, когато птиците сякаш са изчезнали от лицето на земята и най-вече от градината на мястото, а мухите лазят мързеливо по парапетите на балконите, той получи криза. Всичко започна с една от тези мухи, която случайно, разхождайки се по пердето, прескочи на рамото му. Оттам се оплете в посивяващите косми на брадата му, а той замислен в някакви свои работи, без да иска я смачка между подутите си пръсти. Когато разбра какво е направил, започна да пищи и не спря, докато слаб санитар в мръсно-бяла престилка, чието склери бяха в същия цвят, нахълта в общата стая, натисна генерала на дивана и с едно движение му сложи спринцовка успокоително. И още една, веднага след това, може би за по-сигурно. Никой не се нае да премести огромното му туловище от общата стая. Генералът спа няколко часа, а когато се събуди, всичко това продължи отново. Цяла нощ, на следващия ден, на следващата нощ. Неусетно и съвсем естествено всички се бяха събрали в противоположния край на сградата. Помня износените одеяла, заметнали стари износени тела, които сглушени върху излинелите кожи на полуразпадналите се кресла, се докосваха плахо едно от друго, сякаш лудостта заплашваше всеки момент да се прехвърли върху тях. Докосваха се върховете на пръстите, докосваха се леко и почти въздушно косите на жените в твърде зряла възраст, за да очакват някой да ги докосва по този начин. И въпреки, че всички бяха изплашени, имаше и някаква лекота в атмосферата на тези нощи. Ако помня добре, изживях поне 20 от състоянията на генерала през относително краткото ми пребиваване в мястото. И все още помня всяко едно от тях, въпреки ленивата и лепкава лятна умора, която прекараното на юг време натрупа върху костите ми. Тук поне градовете не са призраци и смъртта не посреща никого на прага на живота, отвъд или преди. Все още спя в летните следобеди, завинаги изтощен от незатихващите среднощни писъци на генерала и странната омара, носеща се из залите и амбулаториите на клиниката в следобедите по това време. През пролета и лятото променливият полупланински климат превръщаше стаите ни рано сутрин във влажни и студени дупки, одеялата във влажни и студени парцали, под които ти става още по-студено. Ако пък утринта или дори нощта се окажеше дъждовна, изобщо не успявахме да спим. Една от дамите, може би ги наричам дами само от куртуазия, по това време тя беше към 65, започваше да вие от мъка по изгубена през войната любов всеки път, когато завали. Ако пък имаше и грамотелична буря, към нея се добавяше болезненото скимтене на едно момиче, попаднало в клиниката по същия начин, по който и аз. Нелепа и дори чудовищна случайност, защото помня, че тя така и не излезе от мястото жива.
on all the time. My name is Erika Marz, and I'm going to read from the selection from a short story at the beginning. The Artificial Albatross. The year we became minimalists was the same year we gave up meat. We decided these things were for one another, and so this is what we did. Some years previous, when we had decided to be two women in love, we were incredible disasters. I had sloppily painted the walls a burnt orange and draped silk scarves atop the lamps, rather than replacing their spent bulbs. We survived only on food that could be delivered to our door as late as we might want it. You liked Italian, but we learned early on spaghetti didn't travel well, so we stuck mostly to the Vietnamese place on Pau, the one that never seemed to close. We feasted in our unmade bed, passing back and forth the waxy cartons of lemongrass beef, sliced ginger pork, squid curried with vegetables, summer rolls we dipped again and again into tamarind sauce, always thick with sugar. Later, when we were tired, we dropped the containers to either side of the bed and fell asleep, noses touching. In the mornings, and sometimes the afternoons, we coiled our limbs together, willfully ignoring a succession of alarms. We were late for everything and a mess getting there. After you mistook a dusty, shriveled prawn beside the nightstand for your favorite missing earring, we agreed maybe there was a good reason or two against eating in bed. Still, in that first year, it felt like something big and good. It felt like maybe the way we thought we had always wanted to live. We carried a great number of plants into our apartment, and while nearly all of them perished quickly of thirst or wilted at slower speeds in sunless corners, we never doubted our green thumbs. The dead leaves trampled into the rug with little concern. How certain we were it was all taking root. But these things now had met a sudden and systematic disappearance. Walls recoated white, scarves removed, potting soil tossed to the curbside. You disposed of the furniture while I worked at the gallery. I didn't question it. You always had a plan. But I was baffled over rooms of inventory made desolate with such ease. A vintage and broken record player, 4 lamps, a sofa, 2 armchairs, a dining room table, trunks, bookshelves, and the half-formed figures of the small sculptures I'd not finished. All this evicted in mere hours from our 3rd-story walk-up. I circled the perimeter of each vacant room, marveling. The emptiness rendered the ceilings impossibly high. You lounged calmly on the hardwood floor, your eyes conducting lazy study of my reaction. The boards gleamed around you. They had been polished and stunk of lemons. "This is like a crime scene," I said. You shrugged. "Well, where did it all go? How did you get it all out?" You said, "Let's cook dinner." You stir-fried tofu cubes with teriyaki sauce and broccoli, serving the meal on brand-new white dishes, which we carried to the living room. The careful movements of our forks against the fine porcelain produced an echo, amplifying with acuity. This seemed to please you. Thank you. Здравейте, казвам се Иванка Могилска, живея в София и ще ви прочита един кратък текст, който се казва "Колите на Рапунцел". Всяка сутрин, между 6 и 7 и половина, хиляди сивокоси Рапунцел се събуждат, отмятат тихо завивките и отиват в кухнята. Някои от тях правят закуска на внуците, други ронят хляб на гълъбите на балкона, слагат кафеварката или чайника, може дори да пуснат радиото. Вътре в тях става леко течение. Затова загръщат жилетките и прегръщат с 2 ръце чашите с кафе или чай с много захар. Хладно им е, все им е хладно, но не знаят какво още да затворят. Заключили се спомените, притворили се вратата на стаята с надеждите. Няма какво друго да залостят, за да стане по-топло, да се отпуснат и да усетят как тялото им се изпълва с оная топлина, която носи името "Всичко е възможно, защото всичко предстои". Ако внуците трябва да стават за първи час, събуждат ги, слагат закуската, обличат ги, разсейват се малко. После дядото се приготвя и тръгва с тях към училище.
Ако на гълъбите трябва да им е тихо, сивокосите Рапунцел се скриват зад кухненското перде и чакат да закусят живенките. Като опустее къщата, като останат само гълъбови следи по перваза, настава тяхното време. Взимат си гребена, кога дървен, кога пластмасов, и излизат на балкона. То не е точно излизане, защото балконът е остъклен. Рядко достига мястото в този живот, където и да се завре човек, все му е тясно. Отварят прозореца, подават глава и започват да си решат косите. Прекарват веднъж гребена. Да прокарат пътека за оня принц, който се губи някъде между работата и кафенето, все се прибира късно и за да не буди съседите, не се качва по плитките на жена си, а не взима асансьор. Прекарват втори път гребена. Да подредят уния слънчеви стаи, в които са работили с надеждата, че ще бъдат най-смелите, най-талантливите, най-честните и светът ще ахне пред делата им. Прекарват трети път гребена, за да са празни и гладки пътищата на децата им. Никъде да не криват, никъде да не се заблудят. Падат сивите им коси към земята, падат. Вятърът ги разпилява, дъждът ги носи, слънцето ги вплита в лъчите си. Няма нужда от четвърто прекарване на гребена. Свършили са пътеките, уредени са косите, който успял да се качи, качил се и после е напуснал дома им през вратата. Който е закъснял, завинаги е закъснял. Застиват за малко в рамката на прозореца хилядите сивокоси Рапунцел. Чуват шума на колите или пеенето на птиците. Разтварят ноздри да вдъхнат мириса и на този ден. Може все някому да потрябва щипка и от него. После загръщат жилетката и се прибират в кухнята. Точно на време, за да вземат от прегърбения си принц торбата с покупките. Трябва да се ушета, да се приготви обяда. Оставят гребена в кристалната купа, никога не използвана за друго, подарък от майка им или от сватовете, и се залисват с домашните. Навън цвърчат лястовички и заедно с ламките взимат косите на Рапунцел и се свиват гнезда по върховете на колите. Good evening, people. Good evening. Okay, good evening, people. When I say once upon a time, you say time. Once upon a time. Once upon a time. I'm here to read my story. I am Jeklu. I'm from Lagos, Nigeria. The story is an excerpt from a longer short story. It is entitled Pom, and it is set in Lagos. Our house is where women come to get pregnant. Men also visit to restore strength to their penises. Papa smiles whenever he learns of a woman's irregular and painful menstruation. He beats his chest and says the woman will come and consult him, or she will end up with fibroids that chill pregnancies. He claims he has the cure to fibroids, that he will give the woman a pump to evacuate the rubbish that obstructs pregnancies. He even assures his patients of a 100% success rate, no surgery involved. Pom, which my father has trained my mother to use very well, looks like a baby's feeding bottle. It has a hard, pointed mouth like the beak of a bird. Papa pours a purgative concoction into it. Then he lets my mother take charge of the operation. First, she ensures the pump contains the concoction in the right quantity, and then calls the patient into the theater, which is the bedroom where my parents gave birth to their 12 children. The room has a flat mattress mottled with dry drops of blood. 2 calabashes of pulverized herbs hang on the wall. The rest of the floor is occupied by bunches of roots and different kinds of dry leaves. This room serves as the pharmacy, labor room, and the consulting room. We sleep in it on nights when there are no patients, my parents on the mattress and the children on the mat or bare floor. The corridor where we keep our clothes doubles as the outpatient department. In this suburb of Lagos where we live, a family of many members occupies only one room. Our neighbors grumble about the constant influx of visitors, but Papa
always asks the most vociferous complainants among them, a man whose gonorrhea Papa regularly treats if we can afford hospital bills. Papa stays outside when my mother pumps into women. He says men are his job, and my mother owns with women. I hang around the door in case my mother needs anything, and I leave the shabby curtain just a little as she asks her patients to crouch like monkeys and dogs, pushes the pump into their guts, pressing his base to empty the concussion into their guts. Whenever the queue gets too long, she calls a batch of 5 women into the theater to pump them all at once to reduce the waiting period. The women complain of severe stomach pains, saying they purge for days. But Papa, with the look of an expert on his face, says the pains are the signs of a complete cure ahead. When a nurse in a government hospital gives you an injection, does it not pain? He has always asked. I know a few women who have become pregnant. I also know those who have lost their babies. I have also seen women die on the mattress, a situation Papa blames on evil babies or electricity failure, because some operations are performed with candlelight at night. End of story. Здравейте, аз се казвам Владимир Полеганов и съм от София. И ще чета отказ от разказ, който се казва "Макет на града в инструментариум". В квартала имаше инструментариум, един от последните в града, според книжката, която ми дадоха в хотела. Беше зле написано, но имаше хубави снимки. Повечето неизвестни поети и художници отсядали, минавали или живели тук. В главата за инструментариума, най-обширната, имаше много рисунки, основно големи творци, на различните инструменти, с чиято помощ жителите на града са се опитвали да го напуснат през вековете. Най-впечатляваща бе снимката на колесница, теглена, според текста отдолу, от извънградски демони. До снимката имаше по-малка, от интериора на колесницата. На една от седалките се виждаха ясно кости. Останките на последния опитал се да напусне града с нея. Когато отидох в самия инструментариум, уредникът, облечен като магазинер от едно време, черни панталони, бяла риза с къси ръкави и черни ръкавици, ми каза, че колесницата е в склада за реставрация, но могат да ми покажат колекция от карти на 400 години. Методът за правене на карти не се е променил много от тогава, каза ми мъжът, който май имаше едно изкуствено око или просто сянката от кичурите на гъстата му коса създаваше този стъклен ефект. Но картите в нашата колекция са правени с кръвта на няколко момичета от аристократични родове. Нещо, което и преди и сега е изключителна рядкост. Съгласих се да ги видя, не ме впечатлиха особено, както и да хвърля око на 2 тома с поезия, написана от хора, професионални поети и аматьори, които са се опитвали да напуснат града след консумация на плът от раните на разни болни. Сред стихотворенията имаше няколко много добри, но повечето бяха скучни описания на мъгляви състояния и пространства. Не вярвам, че болестта е изход от града или откъдето и да е. Може би единствено от живота, макар че не съм попадала на статии или истории, в които да се говори за умрели от нея хора. Затова не я наричам и чумата, но я уважавам като един от големите ни митове. Ако заправят теоретиците на града и на градовете, едно такова място не може да съществува без собствени легенди. По това се познават градовете, в случай, че някой напусне този и види друг. Някога имало инструментариуми в почти всеки квартал, даже в дворовете на къщите на по-заможните граждани. Богатите поръчвали имитации на инструменти. Един от миналите кметове даже спял в реплика на леглото на Тамара. Онова, с което се опитала да напусне града, облечена само в прозрачната си ножница и почти толкова прозрачните опиумни изпарения, в чието сили да отварят невидими врати, вярва още от съвсем малка, когато тайно наблюдава експериментите на чичо си Деят Огонски с извънградски демони. Но инструментариумите вече са само музеи, тихи и интересни гробници на рожбите на трескавите умове на миналото. И малцина са тези, които влизат с тях не като туристи, а като потенциални беглци. И добре, че са малцина, защото е тъжно да ставаш свидетел на едно такова разглеждане, в което няма любопитство, а отчаяно търсене, в което любовта към историята е изместена от надежда за нещо невъзможно. Благодаря. New Mexico and currently live in Uppsala, Sweden. I will read The Inheritance of Hope.
12 days before emigrating from Limerick to the hilled landscape of Deshrews County in 1924, my great-grandpa Alistair made a single significant purchase. With the last of his savings, he bought a ring for his wife, Ida. It was forged by a goldsmith who claimed he could weave the couple's aspirations right into the metal, preserving their visions for the future as neatly as life sealed in amber. By now, the old ring has traveled across 3 generations. It has witnessed death and birth and nestled deeper into the soft grooves of old hands until eventually it outlived its owners. They passed on, but through the ring their stories still turn in revolutions, moving in loops same as the twine my mother now uses to bale straw tight as a barrel-chested hug. Here, on this side of the Atlantic, my family traded sheep farming for fungus. Mushrooms, that is. My mother uses this straw for making compost, a hotbed of essential nutrients from which the spores grow best. I'm always impressed by the way small caps of life can spring from the stuff of death. Bone-white shiitake rising from a mix of horse dung, rotting fruit peels, and husked shells that gleam like the ring now riding a mother's finger. Most mornings find my mother in mud-caked gumboots and old jeans, hard at work in our growing shed, a wooden barn with low ceilings, metal roof, and plywood boards tacked over the grimy windows. The mushrooms require a moist, gloomy atmosphere in order to flourish. Mother claims not to be bothered by the dark and damp, but I find it oppressive. Whenever I'm helping her mix a batch of mycelium spores or moving down the shelves of black plastic growing trays, I stay calm by focusing on her fingers, finding assurance in the landmark of the ring. Its metallic gleam distracts my thoughts, flashing bright enough to make me wonder how such material could ever originate underground. Mother still wears the ring with pride, if not purpose, even though we both know it's not really hers, just an emblem she's agreed to carry for as long as she can. It's impossible to ignore how much Mother is changing. She still stomps around the farm in steel-toed boots, face hard as flint. Yet something unstoppable is rising within her, a gentleness I refuse to label as either fragility or illness. Her body is breaking down, but the ring will have none of it, staying solid and, impossibly, the same. Life, of course, is different, a flash that quickly burns into oblivion, then turns, spiraling like the lineage that links me to my ancestors. I've learned that life depends on this movement, on the magic of decay. Lips tremble, eyes water, blood flows. Expectations shift and collapse, while the earth rearranges in cycles. Still, there is hope in knowing the ring will shine on, touched and tarnished by time, yet never turning back into the ground from which it sprung. Thank you. Здравейте, казвам се Вержини Ованесян и текстът, който ще ви прочета, до преди няколко дни имаше заглавие. Както се казва, странни неща се случват в Созопол. И в момента текста няма заглавие. И така. Only a few days ago, the text had a title, but it doesn't have a title resulted by the editing workshops we had in Sozopol. Тази вечер по алеите не се разхождат влюбени. В замъците няма крале, а принцесите умират сами, без жаби и без бобови зърна. Тая вечер мастилниците са празни, а думите са безброй. Тая вечер всичките викове са заглушени от непоносима тишина. Тая вечер босите не намират обувки, а мравуниците са прекалено малко, прекалено малки, прекалено надалеч да спасят изгубилите се по пътя. Тая вечер децата плачат тихо, майките са неразумни, а бащите все тъй неизвестни. Тази вечер всичките картини са бледо-зелени. Тревите, листата, океаните, и корабите, и хората, и мъките, и онези безкрайни очи на жената, която чака някой да посрещне. Всичките бледо-зелени. И косите й са бледо-зелени, и бедрата, и умората в ръцете й е бледо-зелена. Кога ли ще пристигне той, дето го чака? Ще стане ли бледо-зеленото някога ярко-зелено? Тази вечер реките текат наобратно и приканват всичките риби и хора да влязат в познатите мрежи, те се повтарят.
Часовниците се връщат назад в последен опит за бягство, но битките са вече загубени. И в тази липса на звукове, под прозореца ми се чуват стъпките на някой забързан. Някой, който има, обича и знае как се печели. Той някой, измъкнал се от мрежите, ми подозира, че е закъснял и че думите вече са свършили. И всъщност аз не искам, но трябва да се провикна, да му кажа, че няма смисъл, че всичко отдавна е приключило, че знамената са разкъсани, а белезите скрити. А той да ме послуша, да се върне и никога повече да не бърза, да няма причина да бърза. С надеждата да го спася, в последния момент се надвесвам през прозореца и миг преди да го спра. Виждам, че този някой, този имащ и бързащ човек, всъщност съм аз. Хоризонтът се обръща и в далечината се вижда ярко зелената сянка на мъж, завръщащ се от дома. Всяка мравка открива своя мъргуняк, всеки крал своя замък. Мастилото стига за всички думи, освен за споделените. Мрежите са разкъсани и няма кой и няма как да ни попречи да бързаме под звуците на младия Шопен. Но тази вечер Фредерик Франсуа Шопен се ражда в желязова воля. Светът не познава върховете на трагизма му, лиричните му младежки пореви и желязната му воля. А на мен така ми се иска Шопен да го има, романтизма да съществува и да има скрита сила в трагедиите. Но няма. Не и тази вечер. My name is Tiffany DeVos, and I'm from Detroit, Michigan. This is an excerpt from approximately 5/8 of the way through my novel. Eugene only had to read Dear Mom, and Christina's mother burst into tears. By the next line, my face was itchy and hot too. The kettle started to whistle, but no one moved. Eugene kept reading. After he had finished, she got up with a gasp and grabbed it, pouring the water into a pot. She placed it on a tray with some little green cups, sugar bowl, little tongs, and cream. I was impressed by the display. I barely got beyond a takeout container under the best of circumstances. They went back and forth for a while. I half listened, still staring into the pink room. Thing, she's asking you about yourself. I could do this. Я американка, я живу в Вержини, я 18 лет и пишу английски и делаю маникюра и педикюра. Почему was all I understood. Tell her why you come to Moldova. Я учу язык, мне нравится Moldova. I study language. I like Moldova. I didn't want to seem like I had the impression that it was all bad. I heard something about красивая. She started to cry again. Then she asked a question. I only understood Christina and prostitutka. Eugene and I whipped our heads toward each other. That was an answer. She scraped her eyes redder with her handkerchief. I spoke up. Она не хочет. She doesn't want. Она хорошая. She's good. Знаю, знаю, she murmured like a chant. I know. She stood up and beckoned us over to a little room. The pink one. I didn't understand why I was so terrified. It wasn't like I was going to find a ghost in there. Christina was alive. I forced myself to get up and peer inside the door, not touching the wall. A cassette player, a small stack of unlabeled tapes and cases. There were a few books, physics, Tolstoy I pronounced silently, tongue against my palate, and a picture of Jesus on the wall, gazing up through a cloud as if scanning for rain. The dolls on the bed had long curls and looked as if they had never been played with. I thought of Misha and his painstaking walk to and from the toy shelf every morning and night with his truck. She was talking, but I was looking so hard I barely heard. I nudged Eugene, who was nodding. Can we take something to her and keep it for her when we see her? He waited for her to speak again. I heard him say, Vish, thing, хочет, wants. She looked us both over. I tried to look both innocent and like I knew what I was doing, as if I could actually accomplish something in this place. She picked up the brunette doll and held her out to me.
Through the cold satin dress and slippery ringlets, the porcelain felt like small, light bones. Thank you. Здравейте, казвам се Десислава Димова от Бургас и Брюксел и ще ви прочета част от романа "Портрет на художника като млада" от главата "Чудото на света Елизабета". Госпожа Елизабета, казвам и малко съм се поразмекнала, няма да я смъмря много строго. Елизабета светска. По-добре от праведна, но още не е достатъчно за света. Да ти призная честно, това светска малко ме дразни. Разбирам, че е важно да се рисува по гол модел и това с домашната помощница напълно го одобрявам. Живописта е много добре. Че си зарязала мъж за Мюнхен, също те поздравявам. Че си ходила по купони, това е приемливо. Какъв е тогава проблемът? Поглежда ме лукаво тя и зад нагризаната бисквитка. Много си активна. Ей, това е проблемът. Зао до работи, зао до не стои. Това напълно противоречи на моите възгледи. Все нещо трябва да правиш, списания да издаваш, във всички изложби на дружеството да участваш, шедици да събираш, лекции да изнасяш. Не ти стигаш изкуството и общественичка трябваше да бъдеш. Много ми е Анджелина Джоли, много ми е мис свят. То е ангажираност, пък дома, пък домашната култура, пък луто мора няма. Свят ми се завива само да те гледам. На времето това беше важно. 20 век, нали разбираш? Нова българска държава, динамичен живот, строителство, създаване на основите на това, което трябва да е българската култура, влакове, промишленост, такива ми ти работи, вика тя. Ама поне да беше написала манифесто за голото тяло или да беше изнесла лекция за промишления дизайн, а пък ти, домът и народните носи цветя и дамски портрети. Просто си показала, че жената дори културно образована си остава жена и си знае мястото и си натикала носите в рамките на местен куриоз и фолклорна екзотика. Ако искаш да знаеш, по умни време това беше много важно. Да се осмисли какво е българската култура и изкуство и как да премери стремежа си към европейските ценности с нравите и обичайните на българското село. Ядосва се тя. И ако повече жени бяха правили като мен, нямаше сега да сме на това дередже. Много знаеш, бе. Ако беше залягала повече на живописта, вместо да се пилееш насам натам, Елена Карамихайлова нямаше да е сега по-известна от теб. Елисавета млъква слисана, дано да не се задави, после ще се обвинявам цял живот. И не само това продължавам, докато още имам предимство. Атаката е най-добрата отбрана. Ако беше мислила повече над изкуството, ако беше мислила повече докато правиш изкуство и за това какво означава да правиш изкуство, поемам си въздух за финалната фраза, можеше да бъдеш българския Сезанн. Какво говоря? Българския Малевич или поне Соня Делоне или Любов Попова. И други има, ама сега не се сеща. Това исках да ти кажа. Направила съм повече, отколкото повечето други на това място по това време. Казваме смразено, но горда Елисавета, след кратко мълчание. Може би е недостатъчно, казвам замислено аз. Може би повече от другите не е достатъчно. Може би повече не е достатъчно. Трябва да се направи това, което трябва. Мълчим. Макар да ми е сърдита, струва ми се, че ме разбира. Както и да е, не сме се събрали да ви обвинявам. Направихме този анализ на положението, защото трябва да решим какво да правя аз, казвам. Трябва да направиш това, което трябва, казва Елисавета правилно. Не ми се иска да съм на твое място, въздъхва Елисавета светска. После ставаме от масата, изтърсваме трохите от бисквити от полите си и се превръщаме. Те ми обещават да ми стискат палци. Аз обещавам направедна да въведа обратно бръчките и старостта в изящното изкуство и уверявам Светска, че ще напиша със спрей на фасадата на академията кургаза на мърквичка, така както ме помоли. Целуваме се за последно. После праведна заповядва планина, отвори се, скалата се проправя път и аз протеглям, а те ми помахват за изпроводявка. На светлината на залязващото слънце лицата им се превиждат на тъмно-червени поинтилистични петна. Казах, че комуникацията е важна, не съм казала с кого. Thank you, everyone. Благодаря ви много. Това беше от нас за днес. That is all from us today. I'd like to apologize. I forgot very important new partner. That's the American College in Sofia. Пропуснах да спомена много важен нов
партньор, Американския колеж в София. Thank you!